सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। राम कली महला पहला, सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी। बाजै लोक सुने, पत झोली मंगन कै ताई। भिखिया नाम पड़े, बाबा गोरख जागै। गोरख सो जिन गोए उठाली, करते बार ना लागै। रहाओ पानी प्राण पवन बंद राखे। चंद सूरज मुख दिए, मरण जीवन को तरती दीनी। इते गुण विसरे, सिद्ध साधक अर जोगी जंगम। पीर पुरुष बहु तेरे, जे तिन मिला तां कीरत आखां। तां मन सेव करे, कागद लूण रहै कृत संगे। पानी कमल रहै, ऐसे भगत मिलहै जन नानक। तिन जम क्या करै, कागद लूण रहै कृत संगे। पानी कमल रहै, ऐसे भगत मिलै जन नानक। तिन जम क्या करै। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਫਿਰਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਗੋਰਖ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੋਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਈ ਪੰਥ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 84 ਪੰਥ ਸਨ, ਭਈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋਗੀ ਜੋ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੋਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਗੋਰਖ ਸੋ ਜਿਨ ਗੋਏ ਉਠਾਲੀ, ਕਰਤੈ ਬਾਰ ਨਾ ਲਾਗੈ। ਬਾਬਾ ਗੋਰਖ ਜਾਗੈ।
ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੋਰਖ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਰਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਗੋਏ ਦਾ ਭਾਵ ਧਰਤੀ, ਉਠਾਲੀ ਭਾਵ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਮੇਰਾ ਗੋਰਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਈ ਤੁਮੇ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉ, ਜੋ ਬਰ ਚਾਹੋ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੇਵਤਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ, ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਹੀ। ਜਿਹੋ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰਨਾ ਚਾਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ, ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। So today's ਹੁਕਮਨਾਮਾ is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Dhan Dhan Guru Nanak Dev Ji Maharaj. Guru Nanak Dev Ji Maharaj traveled near and far to enlighten the people, especially those who were following a religious path. Guru Nanak Dev Ji Maharaj did not slander them, but instead Guru Nanak Dev Ji Maharaj corrected them, enlightened them as to why we worship God. So in today's Hukamnama, Guru Maharaj is addressing the group of yogis, and their group was called like Jatha or Panth. In Japji Sahib Bani there is a mention of I Panth. I Panthi Sagal Jamati Man Jita Jagjit. Ades Tise Ades, Ad Anil Anad Anahat, Jug Jug Eko Ves. So the group Guru Nanak Dev Ji Maharaj is talking about in today's Hukamnama was led by their master, which was called Nath. His name was Gorakh. So when yogis saw Guru Nanak Dev Ji Maharaj, who contained so many miracles and had so many spiritual powers, all these yogis were impressed. And they said to Guru Nanak Dev Ji Maharaj, why don't you join our group? All you need to do is just meditate upon our master Gorakh. And you have a bowl which is called choli, and you have to carry a singhi. Singhi is like a horn yogis used to carry. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj said, I do not have to carry any begging bowl. I don't have to wear the earrings. I don't have to carry a horn with me. The reason I'm going to explain to you. And I'm not prepared to join the group and accept Gorakh as my master. The reason being, God, who has created the whole creation, is master of all. If we submit to anyone else besides God, it is failure in our life. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj enlightened these yogis by saying, Baba Gorakh Jaga. These are the lines which are before the word Rahau. Rahau means pause.
Oh, my brothers, my master Gorakh is awake and eternal, is not going to die, referring to God. So I don't accept leadership of anyone else. I only bow to and submit to the Gorakh, who is the sustainer and the creator of the world. Word Gorakh is quite interesting. Go means earth, Rakh means Rakhya Karni, to protect. Gorakh means God, having created the creation, is sustaining the creation and nourishing the creation amazingly. So there's a great lesson here. There are a lot of people who travel to various countries to see the spiritual master. But Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals the spiritual master resides within you. Masters of this world will perish one day, leave this world, leave this physical body. But spiritual master, Almighty God, the creator of the universe, is eternal, is always there. You can call upon God in the night time. God is there to help you. You can go to any part of this universe. You can go to Jupiter, Venus, Mars, because nowadays they have invented these shuttles which can take you to space. Soon there will be shuttles which can take you to Moon, Jupiter, and Venus. No matter where you go, God is there to help you. Baba Gorakh Jaga. Oh, my brothers, my Gorakh, my Lord and Master, is awake all the time and is present at all times and all places. So I'm not going to accept this human being who has been created by God as my master. In the next line, Guru Nanak Dev Ji Maharaj clarifies, Gorakh so jin goye uthali, karte bar na lagay raha. For me, Gorakh is the Almighty God who has created this earth. It's so beautiful. And in doing so, it did not take him very long. God created everything instantly. Haran paran jhanka netra phor, tiska mantra na jane hor. Guru Arjan Dev Ji Maharaj explains in Sukhmani Sahib Bani, God has a mantra. Omkar is the supreme mantra, Maha Mantra. Omkar is the true name of God. Guru Maharaj describes in the Bani, Omkar Brahma Utpat, Omkar Kiya Jin Chit, Omkar Shail Jog Paye, Omkar Ved Nirmay. God is word and the word is Omkar. My God, he has this chant, Ajappa Jap hai. God is a chant, God is a word which not everyone can meditate upon. Not many people are aware how to meditate on Ik Onkar. Guru Nanak Dev Ji Maharaj placed Ik in front of Onkar word for a reason. There is only one word that represents God, is the true name of God.
And it is the first word of Guru Granth Sahib Ji Maharaj. And there is a reason for it. Ik Omkar. What you see around you is different forms and embodiment of one Lord. If you see this beautiful creation, it's God's creativity behind all that. There's only one God. No one can be as potent as God. God is perfect in all sense. So Guru Maharaj reveals that with that mantra, God can create the creation and destroy the creation and recreate instantly. Time it takes to blink. Haran paran janka netra for tiska mantra na jane hor, and no one knows how to chant this mantra. Because to chant the mantra, the Guru mantra like Vaheguru, you need to have feeling. And then it works. Chanting Ek Onkar works when you understand the essence of it. Guru Mantra Vaheguru works when you have mind full of praises for God, mind full of adoration for God. Then it works. Because God is looking for love, which is called Shraddha, the Bhakti, the devotion, where there is total submission and single-mindedly you serve God. Guru Maharaj in the first line reveals, now question was asked, where is your Nath? If you consider God as Gorakh, as your master, where is your Gorakh? Our Gorakh is here. You can see him. So yogis are pointing to their master, the Nath, Gorakh, saying, we have a Gorakh, where is your Gorakh? And Guru Nanak Dev Ji Maharaj replies, Surt Shabad Sakhi Meri Singi, Baja Lok Sune. O yogis, my Gorakh is Shabad, Omkar, which is vibrating throughout the creation. And it is going to be there all the time. So how do you meet your Guru? How you take advice and knowledge from your Guru? And Guru Nanak Dev Ji Maharaj replies, I connect my Surt, my conscience, to the divine word Omkar. And I have this faith in God, that God is God of miracle. So for bhakti, for meditation, faith is utmost. The humility is very, very important. It plays a big role. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj replies, with love, I focus on Omkar, who is everything. Everything has come from him. This is my faith. And with that faith, I can hear the Singi. Singi means the horn, the sound of Omkar. When I connect to God, God is source of wisdom. And that is where I get my knowledge from, and I disseminate that knowledge throughout the world. Baja lok sune, lok sunde ne fir inu. It was amazing how many people were drawn to listen to Guru Nanak Dev Ji. When he became merciful, he turned cannibal, a robber, into a super spiritual person. Nanak Nadri Nadar Nihal. Guru Nanak Dev Ji Maharaj, embodiment of God, connected with the Shabad Guru, Surtatun Chela, who had become synchronized with the divine word Omkar.
Guru Nanak Dev Ji Maharaj was the word, the Omkar. With his teaching, with his speech, with his aura, people around him transformed. They were enlightened. So, word is my Guru. Word is my Gorakh. Guru Nanak Dev Ji makes it very clear. That is why for us, Shabad Guru Sut Tunjela, Bani Guru, Guru hai Bani, which Bani Amrit Sare. Gurbani kaha, Sevak Jan Mane, Partakh Guru Nistare. So, Sasangaji, this is rare concept. We don't worship any statues, any tombs, any as cremation ground. We only worship the word. Shabad, Parcha Shabad ka, Didar Khalse ka. Guru Gobind Singh Ji Maharaj has said that Shabad is your Guru. Jo Prabh ko milbo chahe khoj Shabad mein le. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj is telling these yogis that God is my Nath, my master, and I call him Gorakh. Pat choli mangan kehtai pikhya naam pade. These yogis ask Guru Nanak Dev Ji, so what do you ask for from your Guru, Gorakh, whom you think is word? What can word give you? And Guru Nanak Dev Ji Maharaj replies, Pat choli, I have the begging bowl of humility so that I'm worthy of the gift of God's name. Pat choli, mangan ka tai, pikhya naam pade. Pikhya means to give the gift. I'm asking God all the time for the name of the gift. The reason, Jis naam hriday soi vad raja, Jis naam hriday tis puran kaja. Jasno bakshe sifat salaha Nanak Padshahi Padsha. Naam is that precious gift of God which contains all the prosperity, all the wisdom, all the authority. In Sukhmani Sahib Bani, Guru Maharaj describes the power of God's name. Naam ke tare khand brahmand. All the universes are created with the power and wisdom of God's name. So this is what I ask God for. The blessing of name brings all the power, all the contentment, all the wisdom, and one becomes eternal like God. Blessing of name brings the union with God. It's so powerful. And that is what we should ask for. Where Guru Nanak Dev Ji Maharaj is enlightening the yogis that we should only ask God for his name, nothing else. It is a lesson for us today as well. We have to take this message away. Stop asking for materialistic objects from God. God, give me this, God, give me that. My business should be successful. It will be successful. God will give you the right job to do once you are blessed with God's name. Why Guru Arjan Dev Ji Maharaj had to say these words? Vin tud hor je mangna sir dukha ke dukh, deh naam santokhiya utre man ki pukh. Guru Arjan Dev Ji Maharaj made it so clear that if God stood in front of you today and said, what do you want? You should know that if you ask anything else beside God's name, it will bring misery in your life. Vintud hor je mangna sir dukha ke dukh, deh naam santokhiya utre man ki pukh. Bless me with your name, God, so that I'm
absolutely in santokh. I'm content. I feel fully satiated, accomplished, so that I do not need anything. Just I lead my life to serve you. What a beautiful gift. Then Guru Nanak Dev Ji Maharaj further explains how amazing and miraculous God is. O Yogis, you are proud of your Gorakh, your master, but I'm proud of my master. I call him Gorakh, but he is so powerful. पानी प्राण पवन बंद राखे चंद सूरज मुख दिए. My Lord and Master has created the water, created the air, and infused the energy and life in the whole creation. God has created the Chand Suraj. Chand means moon, Suraj means sun. This is amazing. Your Gorakh cannot create that. Your Lord and Master, the master of the Panth, cannot create such a beautiful earth, moon and sun. Maran jivan ko dharti dini ete gun visre. Why you are forsaking the true Gorakh, who has created this earth where you live your life? Earth produces so much grain, fruit. Earth has minerals. Earth has different metals, the oil, the fuel, the coal, and more importantly, because of the earth, we are floating in the space. And it is a miracle in itself. Earth is revolving around in the space, around the sun. It's amazing. That Lord is my Gorakh, is my master. Siddh Sadak ar Jogi Jangam Peer Purush Bahutere. Guru Nanak Dev Ji Maharaj is saying, I understand. There are so many Siddh ascetics. There are so many yogis. There are so many wandering hermits. They are called Jangam. They go around in forest and live in seclusion. And they are all worshipping God. I understand that. I don't insult. I don't mean to insult. But I'm looking for the saints of Almighty God so that I can adore God in their company. जे तिन मिला ता कीरत आखां ता मन सेव करे, and I serve God in such a way. कागद लोन रहे कृत संगे पानी कमल रहे. Guru Nanak Dev Ji Maharaj was asked the question, this materialistic world is very tempting. How you can remain detached, nirlep? So Guru Nanak Dev Ji Maharaj has given us the physical law, revealed the physical principle, divine principle, that oil is a preservative. If salt is on its own, it is going to rot, perish. But if salt is mixed with the ghee or the oil, it is preserved. Similarly, kagad means paper. When paper is coated with oil, it becomes waterproof. Similarly, those who connect to God, which is like an oil, they remain absolutely detached and separated from the temptations of materialistic world. ऐसे भगत मिले जन नानक तिन जम क्या करे, and then there is no death and birth cycle anymore. So the satsang is a lot of wisdom to take away. May Satguru bless you all. Rest of the time we'll cover the translation in Punjabi. Please stay tuned. So Guru ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਪੰਥ, ਉਹ ਜੱਥਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਥ ਸੀ ਗੋਰਖ, ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜੱਥੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਖ ਗੋਰਖ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਗੋਰਖ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਤ ਝੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਰਮੰਡਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਿੰਘੀ, ਸਿੰਘੀ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਖ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੰਖ ਨੂੰ ਵਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਰਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਗੋਰਖ ਜਾਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਗੋਰਖ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਥ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਗੋਰਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੋਰਖ ਹੈ। ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਮੇਰਾ ਨਾਥ ਉਹ ਹੈ, ਗੋਰਖ ਸੋ ਜਿਨ ਗੋਏ ਉਠਾਲੀ, ਗੋਏ ਦਾ ਭਾਵ ਧਰਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਰਹਾਓ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਗੋਰਖ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਜੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਜਗ ਬੋਰਾਨਾ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਮੇਰੀ ਸਿੰਘੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਨਾਥ, ਮੇਰਾ ਗੋਰਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਚੇਲਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਓਂਕਾਰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਏਕਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਦਾ ਆਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਸਾਖੀ ਮੇਰੀ ਸਿੰਘੀ। ਸਿੰਘੀ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਖੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜੈ ਲੋਕ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਪਤ ਝੋਲੀ ਮੰਗਣ ਕੈ ਤਾਈ ਭਿੱਖਿਆ ਨਾਮ ਪੜੇ। ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਹੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਲੀ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੋਰਖ, ਆਪਣੇ ਨਾਥ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੋਰਖ ਕਿੰਨਾ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਪਾਣੀ ਪਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾਏ ਹਨ ਤੇ ਚੰਦ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮਰਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ? ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਖ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਖ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਜੋਗੀ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਜੰਗਮ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਉਸਤਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਗਦ ਲੂਣ ਰਹਿ ਘ੍ਰਿਤ ਸੰਗੇ, ਪਾਣੀ ਕਮਲ ਰਹੈ। ਐਸੇ ਭਗਤ ਮਿਲੈ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਤਿਨ ਜਮ ਕਿਆ ਕਰੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।